का कोई फायदा नहीं। ये अक्ल शऊर और जमहूरी रवैयों से नावाकिफ लोग हैं, और आज शायद सब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हमें एक बड़ी मुस्बत सोच के साथ मुल्क को तरक्की की तरफ आगे ले जाना चाहिए। और अब जो गुफ्तगू आप हजरात के साथ आइंदा होगी और हमारे इंतहाई अहम और काबिल माहिरीन आपसे गुफ्तगू करेंगे, एक साल में क्या पेशरफ्त हुई है, यकीनन वो हमारे मेहमानों को भी और हमारे नौजवानों को भी इस हवाले से बता सकेंगे कि हमने किस हद तक पेशरफ्त की है और हम कितना आगे बढ़े हैं, और हमें मजबूती के साथ मज़ीद आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि इस मुल्क को मुस्तहकम और पायदार बनाया जा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Thank you, Excellency Molana Fazal Rehman Sahab. Our next speaker is Wantazado Muhammad Ali. Our next speaker, he's the first Deputy Chairman of Majlis of the Republic of Tajikistan. He is the first class Justice Counselor of the state, a Counselor of the state of the government service, and the top class referee. Уважаемый председательствующий, уважаемые члены Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан, уважаемые гости и участники съезда, дамы и господа, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. В начале своего выступления я хочу поблагодарить господина Раджа Парвиза Ашраф, спикера Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан, за приглашение на это торжественное мероприятие и оказанное гостеприимство. Одновременно хочу поздравить членов парламента Исламской Республики Пакистан, а также народ Пакистана с золотым юбилеем Конституции Исламской Республики Пакистан. Пожелаю Исламской Республике Пакистан мирного неба, процветания и стабильности, а народной республике здоровья и счастья. Я возвращаюсь к вопросу стабильности Конституции, потому что является очень важным вопросом. Некоторые исследователи считают средний возраст Конституции в мире чуть больше 10 лет, хотя в мире есть конституции, которые действуют более 100 лет. В этом контексте Конституция Исламской Республики Пакистан является хорошим примером конституционного долголетия и заслуживает этого юбилея. В жизни каждого государства Конституция играет важную роль. Конституция воплощает в себе общечеловеческие ценности, закрепляет права и свободы гражданина и человека, характерного для цивилизованного общества, объявляет составной частью правовой системы государства общепризнанные принципы и нормы международного права. Конституция является основным законом, который имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется по всей территории государства. Именно в Конституции закрепляются и регулируются базовые общественные отношения в сфере правового статуса личности и институтов гражданского общества, организации и функционирования государства. Почти всем конституциям присущи некоторые признаки, в том числе юридическое верховенство, выполняет роль основы правовой системы государства, прямое действие и стабильности. Верховенство означает, что Конституция является первичным источником и находится на первом месте в иерархии нормативно-правовых актов государства. Конституция является обязательной для всех граждан и организаций, так как она принята волеизъявлением народа или уполномоченного на том органом. В Конституции большинство государств указано на прямое действие ее норм. Это означает, что нормы Конституции непосредственно действуют, когда какие-то общественные отношения не урегулированы законами или нормативно-правовыми актами. Но и тогда, когда положения, установленные законом или другими нормативно-правовыми актами, противоречат нормам Конституции. Например, в Республике Таджикистан в соответствии со статьей 10 Конституции Республики такие законы с момента принятия считаются ничтожными и не действуют.
Следующим признаком Конституции является ее стабильность. Стабильность означает, что Конституция – это закон с длительным сроком действия. Процедура ее принятия и внесения изменений или дополнений сложнее, чем аналогичная процедура для других нормативно-правовых актов. Благодаря именно этому признаку Конституция сохраняет и поддерживает устойчивое развитие общества. История известны случаи, когда нестабильность Конституции порождала нестабильность в государствах. Например, в нашем государстве на заре независимости в начале 90-х годов прошлого века в Конституции Республики Таджикистан, которые были приняты в годы советской власти, вносились многочисленные изменения. Почти на каждом заседании парламента Конституция подвергалась изменениям. Иногда в течение одного дня или недели менялась форма управления государством. Начинали утро в президентском государстве, в конце рабочего дня объявляли о парламентском управлении или наоборот. В итоге в государстве началась гражданская война, которая продолжалась несколько лет и унес много жизней. Именно в этот период, то есть в период гражданской войны, 6 ноября 1994 года народ Таджикистана общенациональным референдумом принял новую Конституцию Республики, который в том числе установил основы государственного устройства, определил основные права и обязанности гражданина и человека, разделил государственную власть и определил полномочия государственных органов. В дальнейшем эта Конституция сыграла большую роль для достижения мира и согласия в нашем государстве. В том числе вопросы стабильности Конституции регламентированы ее нормами. Гарантом стабильности Конституции Республики Таджикистан объявлен президент Республики. Занимая эту должность, президент обязан защищать Конституцию, уважать и сохранять права и свободы граждан. В Конституции отдельная глава посвящена порядку внесения изменений и дополнений в нем. Так, в соответствии с главой 10 Конституции Республики Таджикистан, изменения и дополнения в Конституции вносятся путем проведения всенародного референдума. А правом назначения референдума имеют только президент и Маджлис Намояндагон, Нижняя палата парламента Республики Таджикистан, при поддержке не менее 2/3 от общего числа депутатов. Предложения по изменению и дополнению в Конституции могут вносить только президент республики или не менее 1/3 депутатов обеих палат парламента. Предложения по изменению и дополнению Конституции обязательно публикуются в печати за 3 месяца до референдума. Говоря о стабильности нормы Конституции, мы должны не истолковать ее как нечто неизменяемое. Нельзя противопоставить стабильность с изменяемостью и развитием Конституции. Да, должно оставаться без фундаментального изменения ядро, то есть суть основного закона, а Конституция сама в состоянии адаптироваться к развивающимся общественным отношениям, быть стимулом их развития. По-простому, Конституция – это рамка, которая регулирует общественные отношения, и эта рамка не должна притеснять этих отношений и не стать тормозом для развития общества. В противном случае это может привести к социальным взрывам. В целом, мы исходим из того, что нормы Конституции должны регулировать не только отношения, которые существуют на момент ее принятия, но также должны фокусироваться на те отношения, которые возникают в будущем в ходе развития общества. Мы должны видеть Конституцию как живой организм, который является динамичным и развивается под влиянием социальных изменений. Таким образом, рассматривая стабильность как важный признак Конституции, мы должны исходить из того, что все подвластно времени, даже Конституция. Анализ Конституции долголетия показывает, что по истечении в среднем каждые 10 лет вносились изменения в них, и это обстоятельство нельзя расценить как слабость конституционных норм. Наоборот, это является элементом адаптации Конституции к новым реалиям. В конце своего выступления
Я еще раз хочу поблагодарить организаторов мероприятий за оказанную мне честь выступить на этом съезде, а также пожелать братскому народу Пакистана процветания и больших достижений во всех областях. Спасибо за внимание. Thank you, Honorable Wantazadao Muhammad Ali. Our next speaker is Wahid Jalalzadeh. Is a prominent Iranian politician. He holds a PhD in political science from University of Tehran. Jalalzadeh has an extensive career in politics, has served in various positions, including the chairman of the National Security and Foreign Policy Commission of the Parliament since 2021. Jalalzadeh has also had an extensive executive academic background and having served as an executive director of Knowledge of Office of Ministry of Science. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله فی محکم کتابه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذکروا الله واذکروا نعمت الله علیکم. بسیار خداوند رو سپاسگزار هستم که به من و همکارانم این توفیق رو داد که در مراسم و آیین 50مین سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان در اسلام آباد و در میان شما عزیزان باشیم. پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد. حضار محترم، بسیار خوشنودم که در این مراسم با شکوه جشن 50مین سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان حضور دارم. مایلم از طرف دولت و ملت و به ویژه از طرف پارلمان جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی از سوی and as the representative of His Excellency Mr. Dr. Qalibov, Honorable Speaker of the Parliament of Iran, on the Golden Jubilee of the passage of Constitution of Pakistan to the government and the people of Pakistan, and particularly to the Parliament of Pakistan and its MPs. The celebration of the 50th anniversary of the adoption of the Constitution of Pakistan is a worthy opportunity to examine the challenges facing constitutional democratic systems in the 21st century and the ways to deal with these problems. It is important to realize that different countries have a very important role in resolving the challenges posed to the Constitution and getting out of the resulting deadlocks. Parliament of the various countries can have cooperation with each other bilaterally and in the framework of international parliamentary mechanisms like IPU, می توانند همکاری و همافزایی کنند. در 50مین On the Golden Jubilee ceremony of the adoption of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, we pray for the progress and further promotion of the Parliament of Pakistan, especially the National Assembly. Iran was the first country to recognize the independence of the Islamic Republic of Pakistan. During the 7 decades of friendly relation between Iran and Pakistan, there has been close cooperation between the parliaments of the two countries. نزدیکی بین پارلمان‌های دو کشور برقرار بوده است. و ما We have the readiness to cooperate in the framework of regional international mechanisms like IPU, ECO countries parliamentary union,
Asian Parliamentary Assembly and OIC Parliamentary Platform. اسلامی همکاری هرچه بیشتری داشته باشه. قوانین Constitution of the اساسی countries are based کشورها on بر customs and اساس traditions as well as مذهب و internationally عرف accepted و laws. آداب و رسوم و همچنین قوانین پذیرفته شده بین المللی ساخته و پرداخته می شود. نباید It should not be انتظار expected داشته باشیم that the که constitutions of the قوانین countries will اساسی follow some کشورها set از internationally accepted استانداردهای standards. ثابتی پیروی کنند. تنوع، Diversity, تکثر cultural and فرهنگی و religious مذهبی diversity provides a unique فرصت opportunity بی‌نظیری for the emergence برای of national ظهور constitutions. قوانین اساسی ملی فراهم کرده است. تغییرات There has been نظام بین changes الملل in the در international حال system رخ and the دادن world است. can benefit از from this فرصت این opportunity تغییرات for change بایستی به by نفع diversifying the تکثرگرایی new world در system. جهان آینده سود بجویید. قانون اساسی هر کشوری The constitution of میثاق every ملی برای سازگاری و حل مشکلات ملت هاست. has a way out به to solve the دنبال problems of the قوانین nations. راهگشا باشیم. حضار محترم، Dear audience, خانم‌ها و ladies and آقایان، gentlemen, نظم جهانی در حال تغییر است. the world order نشانه‌های is changing. زیادی وجود دارد که دنیا به There exist سمت many signs روابط that جدیدی در the world عرصه is بین going المللی towards direction of a new relations که in آسیا international در area کانون where آن قرار Asia has a pivotal role. بایستی We خودمان have to را prepare برای for نظم new جدید world آماده order بکنیم and establish و our جای place in خودمون this رو در order. این نظم بیابیم. مجالس و The قوانین parliaments اساسی and the نیز constitutions will have a می‌توانند significant نقش role in مهمی this در نظم future آینده order. بازی کنند. حضار محترم، Dear امروز audience, یک جانب today گرایی در unilateralism روابط in بین the international الملل relations مانع has become توسعه an و impediment پیشرفت in the way of کشورهای progress and مستقل growth of گردیده است. every independent country. کشور من My country, for سالهاست last several که years, مورد suffering from the شدیدترین most تحریم‌های flagrant and oppressive ظالمانه sanctions آمریکا of the و United برخی از States کشورهای and some اروپایی قرار European گرفته است countries که با هیچ which کدام are از against قوانین international بین laws. المللی همخوانی ندارد. بخشی از وقت ما در مجلس شورای We are spending a اسلامی lot of ایران time in the برای Iranian مقابله parliament با to این confront تحریم‌ها these صرف sanctions. می‌شود. امروز ایران Today, Iran, تحت under leadership of رهبری حضرت Hazrat آیت الله Ayatollah العظمی Khamenei, امام خامنه‌ای the Honorable پیشرفته‌تر Supreme از Leader, هر روز has made a به مسیر significant خود ادامه progress می‌دهد and و از moving همه forward مهمتر by support این of our مردم people on its هستند way. که در کنار رهبری خود به این مسیر ادامه می‌دهند. موضوع دیگری The other که subject قوانین which has اساسی an را impact on در the جهان constitutions در حال تغییر double متأثر standards کرده است in human rights issues. استانداردهای دوگانه در مسائل حقوق بشری است. And human rights حقوق subject بشر has امروز become در an دنیای instrument of مدرن pressurizing the به independent ابزاری countries. برای فشار به کشورهای مستقل توسط قدرت‌های بزرگ تبدیل شده by است. the world powers. همه باید All به should respect قوانین constitutions of اساسی each other یکدیگر احترام بگذاریم and و نبایستی should not در فکر think about تحمیل imposing its استانداردهای standards on خود other به countries. کشورهای دیگر خصوصا کشورهای اسلامی باشیم. particularly on the Islamic countries. اسلام حقوق Islam as a بشری divine ترین religion ادیان has the ابراهیمی utmost است respect for در- the human rights. که در آن نه تنها به حقوق even انسان has foreseen rights بلکه for به animals. حقوق حیوانات توجه شده است. لازم نیست There is no need کشورهای that the غربی Western به ما world آموزش teach us حقوق about the بشر human بدهند. rights. من در پایان I conclude my از speech بانیان و از برگزار کنندگان این همایش extending 50مین سالگرد my قانون اساسی congratulations and پاکستان، gratitude رئیس محترم مجلس، to the honorable همکاران speaker ایشون و همه and his شما esteemed عزیزان colleagues تشکر می‌کنم for و از organizing this مهماندوازی شما glorious پاکستانی‌های event. عزیز و خونگرم نیز به And my نوبه dear خودم تشکر Pakistani و brothers. قدردانی می‌کنم. و السلام. Wa alaikum assalam. Thank you so much.
Excellency Wahid Jalalzadi, thank you so much. Our next speaker, Afar Siab Khatak, is a Pakistani politician, political analyst, and a senior leader of NDM, National Democratic Movement. He was a senator. He was a senator from 2009 to 2014. May I call him? जनाब स्पीकर, मेहमानान गिरामी, डाइस पे बैठे हुए मोहतरम ज़ुमाए किराम, बाहर के गैर मुल्की मेहमान, आज़ाए पार्लिमान, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं इसे अपने लिए एज़ाज़ की बात समझता हूँ कि आज हम पाकिस्तान के आइन की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, गोल्डन जुबली। मुझे याद है मैं 1968 में जनरल अयूब खान के ख़िलाफ़ उठने वाली तहरीक में सियासत में आया था और 17 का इलेक्शन मैंने देखा और ये आइन के बनने का सिलसिला मुझे याद है। गुजारिश ये कि ये जो आज की तकरीब में बात हुई है तो मौलाना साहब मोहतरम ने बड़ी तफसील से इस्लाम की शूराई रियासत के तस्वर पर रोशनी डाली है, तो मैं उसकी रोशनी में थोड़ा सा आगे बात को बढ़ाते हुए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जदीद रियासत में इख्तियारात की तकसीम की बात जब होती है तो उसमें बुनियाद उसकी होती है कि कहीं एक फ़र्द इख्तियारात पे काबिज़ ना हो जाए या एक इदारा इख्तियारात पे काबिज़ ना हो जाए, क्योंकि रियासत शुरू में जबर से शुरू हुई थी, मुतलकुल अनानियत से शुरू हुई थी। बादशाह होते थे और वो तलवार के ज़ोर से बादशाही करते थे और उनसे बादशाही छीनने वाले भी ताकत का इस्तेमाल करते थे, जंगों के ज़रिए, खूनरेज़ी के ज़रिए। लेकिन जब इंसान ने थोड़ा सा पुरअमन तरीके से सियासत करना सीखा तो उसके बाद ये रियासत में तब्दीली आई, कानून की हुक्मरानी, अवाम की हुक्मरानी के तस्वर आया, तो उसमें फिर ये ख्याल आया कि रियासत के इदारे होने चाहिए। इसके लिए फ्रांस के मशहूर मॉन्टेस्क्यू एक बहुत बड़े मुफक्किर थे, उन्होंने 1784 में एक किताब लिखी स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी कवानीन की रूह, जिसमें उन्होंने कहा कि रियासत के लिए एक मुक़न्निन होने चाहिए जो कानून बनाए, कानून साजी करे। कानून साजी असल में बहुत बुनियादी काम है। जदीद रियासत का काम कानून साजी और टैक्स लगाना, ये दो बड़े काम हैं, रियासत के बुनियादी फ़राइज़ में से हैं। ये मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट जो हैं वो बनाएं। और दूसरा काम जो है वो जो रियासत कानून बनाए और फैसले करे, उस पर अमल दरामद कौन कराएगा, उसके लिए इंतज़ामिया, एग्जेक्टिव ब्रांच, रियासत की शाख, इंतज़ामिया की शाख। और तीसरा जो था वो बनी यानी जुडिशरी अदलिया, क़ज़ा या अदलिया, जिसका काम ये है कि वो इंसाफ फराहम करे उन कवानीन की रोशनी में जो पार्लियामेंट बनाती है। तो ये सिलसिला शुरू हुआ और उसकी बुनियाद ये थी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना जी, एक मुफक्किर ने कहा था कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। उसने कहा कि इक़्तिदार, ताकत जो है वो बिगाड़ भी पैदा करती है, करप्शन पैदा करती है, और जो मुतलक इक़्तिदार है वो मुतलक खराबी पैदा करती है। इसलिए चेक्स एंड बैलेंसेस का निज़ाम होना चाहिए और उसमें अदल और मीज़ान होना चाहिए। इसके लिए तो मैं गुज़ारिश करूँ कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो आइन का सिलसिला था वो तो 1954 में जब आइन साज असम्बली तोड़ी गई और उन ब्यूरोक्रेट्स ने, अफसरशाही ने शबखून मारा पार्लियामेंट पर, जिसमें गवर्नर जनरल गुलाम अहमद और जनरल अयूब खान वगैरह थे, और उन्होंने एक तरह से जमहूरी निज़ाम को पामाल किया। और अदलिया ने बदकिस्मती, जैसे मौलाना साहब ने कहा पहले, अदलिया ने उसको हलाल करार दिया, जायज़ करार दिया, रवा करार दिया। और उसके बाद फिर अयूब खान का मार्शल लॉ आया। इस खराबी ने पाकिस्तान को बिलाखिर तोड़ दिया। 1971 में जो बहरान पैदा हुआ 1970 के इलेक्शन के बाद, उसकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हो गया। तो उसके बाद सियासतदानों ने सबक सीखा और 1973 का आइन बना। मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। 73 के आइन में जाहिर है कि बंगाल की अलहदगी के फ़ौरन बाद ये बना था, और मेरे ख्याल में इसलिए बन सका था कि जो जर्नैल शाही थी, जो मार्शलाई कुव्वतें थीं, वो पीछे हटने पर मजबूर हुई, क्योंकि ये जो 71 में इनको
ان کے ہاتھوں ملک دولخت ہوا تو یہ عوام کے سامنے آنے سے ڈرتے تھے. عوام سے ان کو ڈر کیونکہ لوگوں کو میں بہت نفرت تھی ان کے خلاف, تو وہ پیچھے ہٹ گئے. اس میں سیاستدانوں نے آئین بنایا, ایک وفاقی جمہوری پارلیمانی آئین. لیکن ان لوگوں نے یہ جو جرنیل شاہی تھی, انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا, اس کو مانا نہیں, 1 منٹ کے لیے بھی نہیں مانا. بھٹو کے خلاف 3 کودتا ہوئے, 3. پہلا کودتا جنرل گل حسن اور جنرل رحیم ایئر مارشل رحیم نے کیا, وہ ناکام ہوا. دوسرا کودتا اٹک سازش کیس بھٹو صاحب کے خلاف ہوا, وہ بھی ناکام ہوا. تیسرا کودتا جو تھا وہ ضیاء الحق نے کیا, وہ کامیاب ہوا. اس وقت میں جیل میں تھا, ہم لوگ نیشنل عوامی پارٹی میں تھے اور ہم لوگ جیل میں تھے. مجھے یاد ہے یہ اٹک سازش کیس والے جب جیل میں آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کودتا میں آپ کا ہاتھ ہے. وہ کہتے تھے ہم تو جیل میں ہیں. میں نے ان سے کہا, ان کو جس عدالت نے سزا دی تھی, فوجی عدالت نے, اس کے چیئرمین تھے, اس عدالت کے پریزیڈنٹ تھے میجر جنرل ضیاء الحق. میں نے کہا کہ ضیاء الحق نے آپ کے کودتا سے سبق سیکھا, جو غلطیاں آپ کے کو میں کمی تھی اس نے پوری کی اور کامیاب کودتا کیا. بہرحال آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق نے قانون کو, آئین کو لغو کیا, ایبروگیٹ کیا, اور اس کے بعد پاکستان میں جو خرابیاں آئی ہیں ابھی تک ہم اس کو سہ رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک نیا نظام پاکستان میں آیا, یعنی بظاہر جو جمہوری نظام ہے, آئین ہے, وہ لکھا ہوا موجود ہے, لیکن ایک انگریزی میں یا لاطینی اصطلاح ہے ڈی فیکٹو اور ڈی جورے. ڈی جورے جو قانون کے مطابق ہے, آئین کے مطابق ہے, اور ڈی فیکٹو جو عملاً نافذ ہے. تو یہاں پر 2 نظام بن گئے, ایک جرنیل شاہی اور ایک جو ہے قانون شاہی یا آئین شاہی. تو یہ آئین شاہی جو ہے یہ کمزور ہوئی اور وہ جو جرنیل شاہی وہ مضبوط ہوئی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں استحکام نہیں آیا. ایک حکومت بدلی گئی, دوسری حکومت بدلی گئی, تیسری حکومت بدلی گئی. MRD نے کوشش کی, وہ کوشش کسی حد تک کامیاب ہوئی, پھر نہیں. لیکن میرے خیال میں چارٹر آف ڈیموکریسی جو 2007 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہوا, جیسے اور ساری پارٹیوں نے مانا, اس کے بعد صورتحال میں تبدیلی آئی. اور آپ نے دیکھا 2008 میں الیکشن ہوئے. 2008 کے الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی نے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں اپنی آئینی میعاد پوری کی, اور پہلی بار ایک منتخب حکومت سے دوسری منتخب حکومت کے پاس اقتدار گیا. لیکن جو حکومتیں الٹنے والے لوگ تھے وہ آرام سے بیٹھے نہیں. انہوں نے یہ جو حکومتوں کے تخت الٹنا, یہ کام بھی انہیں ججوں کے سپرد کے دیا. اور آپ نے دیکھا کہ 2012 میں یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت کا تختہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے الٹا. انہوں نے وزیر اعظم کو نائل قرار دیا, منتخب وزیر اعظم کو. آپ اندازہ لگائیں, یعنی ان کو انہوں نے اقتدار سے ہٹایا. اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا. آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اس سے یہ ہوا کہ جیسے ہمارے سیاست پر عدلیہ کا غلبہ آیا, انگریزی میں کہتے ہیں جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس. سیاست جو ہے وہ عدلیہ کی زیر تسلط چلی گئی, عدلیہ کے اختیار میں دے دی گئی. سیاست عدلیہ کے اختیار میں, اور عدلیہ سیاسی ہو گئی, عدلیہ کے اندر سیاست چلی گئی. تو اس لیے آج جو بحران ہے, اس کا آج کے موضوع سے بڑا تعلق ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت اہم موضوع ہے. اصل میں یہ جو اختیارات کی تقسیم ہے, اس کا احترام ہونا چاہیے. آئین میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس کے مطابق ملک کو چلنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ ہم اس راستے سے ہٹ گئے تو اس کا, یعنی جیسے ہم نے 1971 میں ہمارے سامنے یہ ملک دولخت ہوا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ خدا نخواستہ اس ملک میں کوئی سانحہ ہو. اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ اصلاحات ہونی چاہیے. اصلاحات کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے درمیان مذاکرات ہوں. جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی تھا 2007 میں, دیکھیں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بڑے شدید اختلافات تھے, بہت شدید اختلافات تھے. آپ میں سے جو دوست یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے دیکھا تھا 1990 میں کیسے انہوں نے ایک دوسرے کی حکومتیں بدلی, لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کا تختہ نہیں الٹیں گے. اس سے ملک میں استحکام پیدا ہوا. آئندہ کے لیے بھی دیکھیں, سیاسی قوتیں اگر آپس میں بات نہیں کریں گی یا مسئلے کا حل نہیں کریں گی تو پھر پیچھے سے والے لوگ جو ہیں وہ تاریں کھینچیں گے اور پھر مارشل لاؤں کا خطرہ ہوگا, پھر دوسری جو شبخون جمہوریت پر مارا جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اصلاحات ہونی چاہیے, عدلیہ کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے. ابھی جو عدلیہ کا رویہ ہے وہ درست نہیں ہے. آج کل ان کا جو رویہ ہے کہ جو فیصلہ کر رہے ہیں مثلا کہ پارلیمنٹ کیا کرے, یہ پارلیمنٹ میں لکھا ہوا ہے, پارلیمنٹ میں آرٹیکل 69 میں لکھا ہوا ہے
कि पार्लियामेंट के अंदर जो कार्रवाई होगी उसमें बाहर से कोई मुदाखलत नहीं कर सकेगा और किसी को इस बिना पे मुजरिम नहीं ठहराया जा सकेगा कि पार्लियामेंट के अंदर उसने क्या कहा और क्या किया। तो इसलिए ये पार्लियामेंट जो है उसका इख्तियार है और इख्तियारात अलग अलग हैं। जो पार्लियामेंट और इंतजामिया है वो आर्टिकल 7 से 7वें नंबर आर्टिकल से उसका इख्तियार आता है और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट जो है वो उसको बुनियादी हैसियत हासिल है। पार्लियामेंट मौजूदा निज़ाम का महवर है और अदलिया और इंतजामिया उसके साथ शाखें हैं, उसके साथ मिलकर काम करते हैं और दोनों को सबको आपस में मिलकर काम करना चाहिए। आइन के अंदर जो हदूद लिखी हुई हैं उनके अंदर सबको रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है ऐसे बहरान में है कि अगर खुदा न खास्ता हम इस्लाहात पर इत्तेफाक न कर सके तो इससे मैं समझता हूँ तरक्की का सफ़र भी हमारा जो है उसमें रुकावट पड़ेगी और खुदा न खास्ता मुल्क की इस्तेहकाम को भी नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो आइन की हुक्मरानी है उसके लिए सारी पार्टियों को एक साथ मिलके आइंदा के लिए, जैसे मौलाना साहब अभी कह रहे थे, हमें एक मीसाके जमहूरियत और मीसाके मईशत दोनों बनाने चाहिए। पाकिस्तान को दोनों की ज़रूरत है, मीसाके जमहूरियत और मीसाके मईशत, जिसकी रोशनी में मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ किया जा सकता है और पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशल है और दुनिया के हालात बड़े संगीन हैं। ऐसे संगीन हालात में पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता कि मुल्क के अंदर इख्तिलाफ राय जो है वो तशद्दुद की शक्ल इख्तियार करे या नफरत या दुश्मनी। सियासत में इख्तिलाफ जो है वो कोई कबायली दुश्मनी नहीं है। इख्तिलाफ राय तो अल्लाह की रहमत है। नए ख्यालात तभी पैदा होते हैं जब दो ख्यालात आपस में टकराते हैं, तो इसकी दुश्मनी न की जाए और एक दूसरे से नफरत इस हद तक न बढ़ाई जाए कि हम एक दूसरे की बात न सुन सकें या एक दूसरे के साथ मिलकर काम ना कर सकें। कि बिलाखिर हम सब ने इस मुल्क में रहना है और इस मुल्क के आइन को और इस मुल्क के निज़ाम को हम सब ने चलाना है। मैं कौमी असम्बली का और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। Thank you so much, Mr. Afrasiab Khatak. Before calling our next speaker, I would like to introduce Yasmin Qureshi is a British Labour Party politician and a barrister practicing criminal law. She's headed the criminal legal section of UN mission in Kosovo and was later appointed a director of the Department of the Judicial Administration there. She was elected as a member of the Parliament MP for the Bolton South East in May 2010 general election and has been an MPA continuously since 6 May 2010. Ms. Qureshi is also the first woman to be elected as a member of the Parliament for the Bolton South East. She became the Shadow Minister for International Development in April 2020. May I call Yasmin Qureshi to address, please. Assalamu alaikum and good evening. Firstly, can I just say it's a great pleasure to be here in Islamabad and to thank the Speaker of the National Assembly, Raja Ashraf Pervez, for inviting me and other parliamentarians to celebrate the 50th Golden Anniversary of the Islamic Republic of Pakistan. And it's a great pleasure to be here. I think the topic for discussion in this session is really important at this point in time because we see across the world in different countries issues where there seems to be a blurring of the roles of the different groups of people. Now, we all in modern democracies, I think across the world, all go by the system that was talked about by Montesquieu, who was a French philosopher, when he, in his work, The Spirit of Law, 1748, talked about the doctrine of separation of powers. And basically what he said, that the idea would be that no one part of the state would have superiority and therefore avoid tyranny from taking place. He talked about three different groups: the judiciary, the executive, and the legislature. And it's important that he does this because the judges have one function, which is to interpret the law and apply it. The executive job is to run the government of the day, and the legislature, the MPs and MNAs, people like yourself, who are representing people, you've been directly elected
to talk about issues that they're interested in and things about the country. So you are the lawmakers. And I think everyone should be allowed to have their powers. Now, sadly, as I said earlier, that doesn't seem to be happening. And I can talk about in relation to United Kingdom because as a Member of Parliament there for the last 13 years, I think I can say that some of the things that we have taken for granted over the years are being challenged as well. I'm not an expert on Pakistan system, so I'm not going to be commenting anything about Pakistan or Iran or any other country. But it was interesting to hear what my fellow colleagues said on the who spoke earlier. Now, just to set the background, of course, strictly speaking, United Kingdom has never had a separation of powers because we have somebody called the Lord Chancellor's office. A Lord Chancellor is elected often politician or member of the House of Lords, so he's a member of the legislature. But the Lord Chancellor is also head of the judiciary and at the same time sits in the cabinet, so he's part of the government. So on that level, you could say that we don't have this, and the country in all which is the most likely to this, of separating the three different branches, is the USA, where they abide by this very strictly. But in reality, in the United Kingdom, up until now, we did have three different bodies, and although the Lord Chancellor kind of ran across all the three posts, it didn't cause a problem. But over the years now, we are having a problem, and the problem we're having is that every time there is something that the government does not like, they want to pass legislation to stop things from happening. So I don't know if you know that we had when Prime Minister Johnson was in power, he prorogued Parliament, basically broke Parliament up. That was challenged in the courts. And the judges found, the senior-most judges found, that what he'd done was wrong. But the media castigated and vilified the judges. They called them traitors to the people. And sadly, the Lord Chancellor, whose job is to protect the judges, said nothing. And the government didn't do anything to help either. In fact, the government said, well, we are going to start the American system where we politicians appoint the judges. So they were trying to intimidate the judges by saying that you can't be selected in the way you normally are. And in the United Kingdom, judges are chosen by the Judicial Council, not by politicians. They have nothing to do with who the judges are. So the government basically was threatening the judiciary. At the same time, the media was criticizing the judiciary. But we have a system where genuinely, I can't talk about other countries, but in the United Kingdom, our judges are solid people. And I will defend them to the hilt, maybe because I'm a barrister myself by profession, but I think it's because we've seen what's happening. Recently, we've had the government was unhappy about the fact that there are loads of people protesting. You know, you might have heard about the Just Stop the Oil, the activists, the climate change people who are saying, and it's great that you had a seminar today dedicated to climate change. There are people in the United Kingdom, often many young people, but not just young people, who are protesting against this. And the government is getting very unhappy about it. So now they passed a law which says that even if you made loads of noise, which is going to annoy people, you could be stopped from protesting. So the government, instead of saying these people may have a legitimate reason, let's talk to them, passes the law. And then finally, now, we have, I call it the illegal migration bill, but the government call it the illegal migration bill. As you probably know, there's been big coverage about the small boats coming into the United Kingdom, and the government thinks that this law will help. It won't. It will not solve any problem. But the interesting thing is, in this law, they say
if you are challenging anything that the government, the police or authorities or the government is doing, i.e. if you apply for, say, asylum and you're not successful, they won't allow you to go to the courts now. In the old days, you could. This legislation will say you can't go to the court. They are, for the first time in the UK's history, excluding the judges and the courts from considering people's cases. That is unheard of. And it is really the executive taking too much power. Fortunately, it's going to go to the House of Lords, like your Senate, which is going to discuss it further, and we hope they will change the provision. Now, the government knows what it's doing is wrong, because in the United Kingdom, after we passed the Human Rights Act in 2001, so in 1998, every single legislation, any bill, the first thing it has to say at the beginning is that this legislation is compatible with human rights. And our human rights law is very much based on the European Convention on Human Rights. But this time the minister says, oh, we're not sure whether we are actually compatible with human rights law. So they know that they're going to have a problem, and then they put in the law saying you can't have a judicial recourse. This is just not correct. Us, as the opposition members of parliament, we campaigned on this, we have voted against this, but it just shows you that even in established old democracies like the United Kingdom, which is, accepted as one of the oldest in the world, and from whom many people have followed, we have reached a point where the government wants to get a political agenda, political issue, and they're willing to bypass the whole of the judiciary. So it can happen anywhere. But I do know this, that the good people of the United Kingdom won't allow this to take place. And I am sure that this bill will get lost. And recently we had local elections in the United Kingdom, and the ruling party has done very, very badly. So we know, alhamdulillah, that next year, when we have an election, we think they may well lose. And that is the people of the United Kingdom. They're not happy with this legislation. And I suppose this is where it comes back to people's power. Having direct elections, choosing your parliamentarians, you can change what happens in your country. So I would say, coming back to that, what Montesquieu said centuries ago is correct. The legislature, the judiciary, the executive should be able to do their work separately, and the three shouldn't try to influence the others, because otherwise you do get chaos. And sadly, we see that in many parts of the world happening. So I know I've said it's all doom and gloom. It isn't. There are many people who are campaigning against all this, and I'm sure, inshallah, this is just a little blip in the UK's history with this particular government that we've got. Anyway, I won't get a chance to speak again, but I just want to wish all the delegates here, I hope you have a great conference. Thank you, Deputy Speaker, for officiating this, and for everyone else speaking. And I look forward to speaking to everyone in the next day or so. Thank you. Thank you so much, Ms. Yasmin Qureshi, our last speaker. Let me first introduce Qasim Hashim is a Lebanese politician, member of the Arab Socialist Baath Party. He is the head of the West Baqa Center branch of the Baath Party. He was elected to the parliament in 2000, 2005 and 2009. دولة رئيس مجلس النواب الباكستاني وأعضاء representatives of المجلس Pakistan, المحترمين رؤساء وأعضاء ladies and gentlemen, الحضور الكريم سيدات وسادة
السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأتي اليوم Today we هذه come to this الجمهورية ancient republic with a العريقة rich civilization ذات and التاريخ strong الناصع historical في تأكيد background in الهوية affirming identity والانتماء. and belonging. نأتي We come to لنشهد هذا witness this التطور development that الذي واكب حياة accompanied the lives of الباكستانيين Pakistanis وصولا leading to the إلى النظام democratic system. الديمقراطي. نلتقي We على meet on the land of one of the oldest من civilizations أقدم and الحضارات sciences العالم which struggled والتي and صارعت battled for survival, وقارعت من أجل development البقاء and modernity, والتطور والحداثة and wanted the والتي أرادت republic أن تؤسس establish a جمهورية democracy with ديمقراطية legal rules لها and to قواعد build for it قانونية with it والبناء bill لها that protects the بإرادة rights of تحمي حقوق Pakistanis to الباكستانيين participate في in المشاركة political في life الحياة and السياسية the proper والبناء building of السليم institutions. للمؤسسات. So the لذلك effort made by كان Pakistani الجهد الذي political بذلته human rights الشخصيات and legal الباكستانية personalities was in السياسية all its والحقوقية diversity. والقانونية بكل Despite its تنوعها رغم differences اختلافها and وتباينها disparities, إلا it أنها competed تنافست in the interest of the لمصلحة country الوطن and ومن أجل in order to الارتقاء raise به it to إلى the المستوى best and الأفضل advanced level والمتقدم في in the مسار course of the ديمقراطيات هذا العالم. democracies of this world. ولهذا كانت اللبنة That's الأولى why the first building مع الدستور block الأول was عام with the first 1973 constitution in 1973. مع كبير من هذه And to keep up البلاد with modernity الذي and يشهد له modernity in the development الباكستانيون of في democratic مرحلة system. التطور لما The هو constitution أفضل was لهذه activated الدولة العريقة ولمواكبة in الحداثة 2002 والعصرنة and في amended تطور in النظم الديمقراطية 2015 to be كان more تفعيل appropriate هذا الدستور for the لأكثر من مرة development of ليكون political life, أكثر ملائمة لتطور which الحياة confirmed the السياسية launch of the first والتي constitution, أكدت not انطلاقة for this الدستور moment, الأول the وصولا لهذه insistence اللحظة of إصرار those in القيمين charge of the على political الإدارة administration السياسية and ومدى the extent of قناعتهم their بتأمين كل conviction to المتطلبات secure القانونية all legal للتعبير عن requirements إرادة to express the أبناء will of the هذا people البلد of this الذي country, أثبت which proved كفاءة the وقدرة competence على أن and تكون ability to الباكستان Pakistan دولة to be لها a الحضور country that has a والتأثير presence في هذا and العالم رغم influence الظروف in this world, الصعبة despite the والتحديات التي difficult واجهتها وما circumstances زالت. and challenges it faced. ولأن الدستور هو The مرآة constitution is a true حقيقية mirror لواقع of the الحياة reality of السياسية political life, كان التفعيل the والتطور activation and الذي development طال of the الدستور Pakistani الباكستاني constitution وذلك عبر was to تكريس devote a علاقة balanced متوازنة relationship بين between the السلطات legislative, الدستورية executive, التشريعية and judicial والتنفيذية constitutional والقضائية authorities مع while حفظ preserving التعاون فيما بينها cooperation between لإنتاجية them for أفضل better productivity ولإمكانية and the معالجة أي possibility خلل of addressing في العلاقات any بين imbalance in السلطات لو relations if some أدى بعض exceptional الظروف circumstances الاستثنائية lead في in الممارسة إلى practice to the اهتزاز في vibration القواعد in the الأساسية basic rules. المعتمدة في علاقة السلطات ودورها. And now the constitution is ولأن الدستور the هو supreme law القانون that الأسمى defines the basic الذي rules يحدد for القواعد the الأساسية composition لتركيبة and الدولة system of the ونظامها state, وينظم regulates السلطات the public العامة authorities والعلاقات and the بينها relation وحدود between كل them, سلطة والواجبات والحقوق the limits الأساسية of each للأفراد authority, the والجماعات duties and basic rights ويضع of الضمانات لها individuals تجاه and groups, السلطة and puts وهذا كان guarantees for الدافع them towards يبدو the اليوم authority. إلى And إعادة this was قراءة the motive for التجربة مع rereading الدستور the الأول experience with ومدى the الحاجة first إلى نقلة constitution نوعية and the extent في of the جوانب need for a محددة shift من النظم in الحاكمة specific aspects لمواكبة of the ruling العصرنة systems وإعطاء to الشعب keep pace with مساحة من modernity ممارسة الحقوق and give people الديمقراطية a space والحرية في to التعبير practice عن الرأي democratic rights, والتي لا تحتاج which does not إلى need جهد effort and وإمكانيات capabilities, but إنما إلى rather a إرادة will وقرار and decision in التزاما commitment بمصلحة to the البلاد interest of the country والعباد and the people. وهذا ما كان And سيوفر this would not الكثير have saved على a lot for الأوطان the homelands والشعوب and people لو if اعتمدت different rules قواعد had been مختلفة في adopted. موضوع As the الديمقراطية Speaker فكما يؤكد دولة
رئيس مجلس النواب As the Speaker of اللبناني Lebanese الرئيس نبي Parliament, بري President دائما Nabi لو Birri أن دول confirms if the العالم countries of the world صرفت spend على on الديمقراطية democracy and its وتعميمها promotion a جزءا small بسيطا part of مما what they have أهدرته على wasted التسليح on وأدوات الحرب armaments and tools of لعم war, السلام peace وساد would الأمن dominate والاستقرار في and هذا العالم. security and stability would أيها prevail in this السادة، world. لأننا Gentlemen, نجتمع ladies على and أرض gentlemen, الباكستان our meeting today ونتحدث عن is an الديمقراطية opportunity to shed light on the وما basic issues تعني that الديمقراطية concern our والحرية وما إلى relations ذلك. collectively and لأننا individually. هنا We draw اليوم attention to the ونحن أمام fact فرصة that للإضاءة على international القضايا community الأساسية is التي required at تهم this stage to pay علاقاتنا attention to the مجتمعيا prevailing وفرادى injustice في and دولنا persecution فأننا نلفت العناية and للجميع the بأن continuation المجتمع of the policy الدولي of domination مطالب and في هذه control, المرحلة and it must be الانتباه abandoned إلى ما the wrong يسود policies في هذا العالم and من ظلم directions and the واضطهاد policy of واستمرار double سياسة standard, الهيمنة والسيطرة especially the وعليه أي Palestinian. على هذا المجتمع الدولي الإقلاع عن السياسات والاتجاهات الخاطئة وسياسة المعايير المزدوجة وخاصة ما يتعرض له اليوم في هذا الزمن الشعب الفلسطيني من ظلم وإرهاب ولا بد من وضع حد للممارسات العدوانية الصهيونية The establishment of solid foundations for international peace will only be by putting an end to this Israeli barbarism, giving the Palestinian people their right to a decent life, establishing their state on their land, and withdrawing from every occupied land in the Sheba farms, the Kafar Shu'ba hills, and the Lebanese part of Golan and Gajar, and the ability of our countries to put pressure on the international organizations and the international community to save a just peace. Once again, we extend our thanks to the Pakistani Parliament and those in charge of this festive meeting, and we hope that Pakistan will remain an oasis of democracy and a supporter of just causes for the advancement of nations and the people. Greetings and peace to you all. Thank you. Mr. Qasim Hashim, thank you so much. Ladies and gentlemen, one of the most fundamental principle of democracy governance is separation of power, I would say, which establishes different role of responsibility between different branches of government. The principle of the separation of power ensures power is distributed among the different branches of government, that no single branch has unchecked the authority. In this way, it serves as the cornerstones of the democracy governance, promoting stability, accountability, and rule of law. The principle of separation of power ensures that each branch operates independently and can hold the other accountable. So this is the main, I would say, the thing in the constitution, in each and every constitution, I would say. There is different from country to country, but I would say the separation of power is the main thing in the constitution. To wind up this important session, I would once again like to thank all the participants in the important session, all the delegates and all the members, and it's time to go. I think we are here from morning 9, and we had different session. Then, so see you at 10 tomorrow. Thank you so much.